Ok, bon après-midi encore. Bienvenue à Laborie. Après-midi, nous avons commencé des mondes qui ont parlé puis nous, qui ont présenté pour nous. Dommage pour monsieur qui sorti choisi, monsieur James Antoine, nous pas quoi. Nous avons commencé puis un autre madame qui a fait étude en qualité. Non, c'est Anthea Octave et puis j'arrive dit docteur en étude. Il finit when ça nous a en anglais PhD en Cultural Studies et puis papier il matché pour joindre titre ça là c'est en anglais Negotiating Cultural Survival, Tradition and Change in Traditional Enactments of St. Lucia. Ça veut dire qui manière nous avons fait pour quitter nous pour rester vivants. Qui manière nous avons gardé ces changements qui a fait la société et qui manière nous avons servi ces changements là pour continuer à fêter ces fêtes là, ces pièces qu'il à nous lever qu'à fêter. Je pense que moi expliqué ça bien, moi traduit ça bien. Docteur Octave si posé qu'à écouter moi so il a dit si ça me dit oui eh bien il a fait moi bon plaisir aussi pour présenter comme ici James Antoine pourquoi ici archivec en société Lawòz nous en Laborie monsieur Lawòz Elivic et puis il a assisté et puis nous jusqu'à temps peut-être que monsieur James Antoine va arriver. Bon après-midi tout le monde encore et puis Docteur Antoine. When we the anglais, the technology is, we're having technological challenges. I'm not sure. I know internet, I know probably say what do I value normally. I know. What's it for? Ah, mais on fait chanter là nous. Il y a qui parle là, attends. Ça y est. Un monde parle là? Ah, ok. Ah, moi ça, ici pas. Ok. Nous allons écouter, madame. Tout à l'heure, vous pouvez joindre.
I learned based on my research society. So of course, I'm addressing people who have, or I assume I'm addressing people who have been involved quite a while in the flower festivals. Should, should I continue? Ask her to hold on. Hello? Could you hold on a bit? Ask her to hold on. Yeah, would like you to hold on a bit because we are having another technical issue. Just hold on and don't cut off because we may not get out. You can go ahead. Dr. Octave, can you hear me? Hi, Dr. Octave. No, she's still on. Okay. Can you hear me? Daisy. Just very first. Maybe what we do is start a discussion. Yeah, you want me to put the... And if when she comes in, just... want me to... Do you have a few in terms of external speakers, or is that connected to, because the laptop speakers will not suffice now? Well, they have something here that's... they have something there that he told me would be able to amplify, but it's not loud enough. So that's why I'm putting the mic. Yeah. Okay, ça nous fait... On nous avons expérimenté un petit problème, nous allons continuer à échec. Yes, you can go ahead. Deidre kindly invited me to be part of today's activities. I don't know if you got any from what I was saying earlier. I was talking about the fact she invited me because of what my thesis is based on, my PhD dissertation. I did it on the on indigenous St. Lucian traditions, making a case that within the organization, the setup and the performance of these traditions are its survival mechanisms. And that if we pay attention to them, we will understand the organic ways in which these things are managed to survive. So today she invited me to talk about and its relevance to today's society. And I was saying that I think I'm talking to people who probably know better than me
what you've gone through in order to maintain Lawòz. I think we can basically break those up into three broad categories. When we look at the public perception around such indigenous festivities, and particularly public perception of our Creole culture, as well as therefore the kinds of support that these traditions are able to tap into, and then to look also at the third major challenge, it's institutional relationships. What are the other organizations within the society that then support these indigenous traditions? Am I still going good, Lidra? Can you still hear me? Okay. I'm sorry. I'm not the person who's speaking. I didn't understand anything. I'm sorry. It came across very muffled. Were they asking me a question? Okay. Yeah. All right. So Ok. Ok, ça nous kay fait, nous pas nous ni ici, nous pas kay juste rester assis là la pas ni personne, so nous kay continuer puis discussion jusqu'à temps jusqu'à temps internet la viewer. Bon, question nous ka discuter c'est qui manière si j'ai nous ka discuter c'est qui manière la Lawòz c'est ka célébrer en temps avant et puis là ni moun ici qui peut parler de en ça moi quand demander monsieur Levic pour commencer par la timide et puis dire ça connaître manière moun nous de célébrer la Lawòz avant moi expérience la Lawòz en 1973. OK, c'est 1973. C'est la première expérience la Lawòz. Ça c'est nation je m'étais fondé IV4 faire commission. Ek moi un grand atelier moun ka well m'a dit ça c'est pas mais moi un grand atelier moun ka danser ka man pas en chimère. So moi les après-midi moi ay la kay moi maman moi well qui ça te parce que actuellement ça c'était en 30 août.
et puis essayer expliquer ba moi rôle ou team Lawòz là. Et puis yon se bagay là moi te comprendre dat qui a pas dit bouillir. Lawòz tenir fonction qui était plus grand passer just vin danser ou be vin vin faire séance. Yon se bagay là moi apercevoir c'est idée ka agrandi ça nous ka créer science commune moun te ka vinn ensemble à de manière solidarité il teni un rôle bénévolence côté là nous garder quand yon se chanter Lawòz là les yon tombé fini ba moi. Oui, ça te vivant à bagay Lawòz là, yon tombé, yon a l'autre supporter l'autre. Là on garde point na faire. On garde là moun te mort. OK, on dit un moun mort là ho. Ou te brisé communautairement pour aider terre moun ça là parce que la pateni what do you call undertaker. Ouais, la patrie de Lazarus, la patrie de Rambali, la patrie de Creek. So, là, ça là, ou brise commune. Parce que yon se bagay là, si un moun mort à 10 heures, on peut te même jour. Si mort après 10 heures, on peut te li demain. So, ou te brise commune ensemble. So, Lawòz c'était yon se agence là, qui te en commune, qui te ka mener moun ensemble. La teni l'autre. La teni lot agents or agents in the community, mais Lawòz c'était yon diwa. Et puis yon se bagay la moi peut dire aussi. C'était un moment là moun vinn dans séance. C'était un moment côté moun ka vinn désigner koyo dans situation qui propre. La panne bataille la paterne pièce bouteille cassée, la paterne pièce tête pétée, là nous t'es fini séance là, les séances là t'es fini. Et puis yon sait pas là aussi moi peut dire sur expérience c'est à crédit pour moi. Chacun met Lawòz tenir kabawe. On garde véritablement monsieur même à Laborie, chacun moun qui tenir un partisan Lawòz tenir kabawe. Peut-être on garde wa Alan peut-être mais il teni société qui mon société nos sociétés à chrétien hier Kai society OK il teni peut-être c'est seule exception moi peut changer c'était Lawòz Laborie ça là côté qui a briller Kai society Help of Christians, the help of Christians. Celle when they so look at a bus from Mafware pour Morenton pour Makoyo pour Eticia mais ma Eticia pas tenir à Kabawe hein. Non il pas tenir mais là tenir la tenir aussi ko Maiva Iva Monrose. Et puis juste à Laborie aussi, chacun moun, ma savent pour qui, mais chacun moun qui tenait en partisan là, juste à Laborie, from Stan to moun qui m'a dit madame qui tenait là, oui, Makakla. OK, Fina. When you ma aussi, chaque individu qui tenait en partisan là, tenait Kabawe. Mais, on regarde qui m'a été, qui wall festin Lawòz là qui bénéfice à part ça me te mentionné là moun c'était un roi Obewen Lawòz il pas seulement roi Lawòz il aussi on dit juste n'a changé qu'on René aussi juste Mankoyo là où teni désagrément avec voisinage ou de ka aller ouais when Lawòz là ou de ka aller ouais wa Lawòz là ou ka di ki difficulté oni when Lawòz là wa Lawòz là te ka play de ka et puis là nous teni en manœuvre côté nous te ça résoler
désagrément. Ça, c'est un lot. OK, un lot fonction, moi ça dit en temps passé. Et puis, ça fait manière bouillir. Yon se première fonction bouillir obéissance, c'est de pour lever fond pour grand fête Tontaoua. Nous tenons la tenir comme avant Tontaoua depuis après carême. Lawòz, moi comprendre que commencer ces séances là, tu as commencé depuis après carême. Et puis, vous avez une séance, et puis, comme on dit, yon se raison pour séance là, c'est pour faire le fond, pour masser le fond, pour ça faire ces habillements, c'est quoi, ces soldats, ces polices là, et aussi pour te véritablement faire d'ombre Lawòz là. Mais, tant quitter temps, yon se bagay là nous qui passait en Laborie, c'est manière désagrément même levé en parmi ces partisans Lawòz là, et chaque un désagrément levé, un l'autre partisan qui établi quoi. Moi l'idée à dans Laborie teni moins de 5 partisans Lawòz. Et macré ça c'était en faveur les rosiers. Parce que si pays sauce là nous ni qui plutôt nous venir ensemble, chacun a désagrément ça ka aller koy et kay faire partisan Lawòz lui-même. Et puis ça continue jusqu'à temps presque Laborie pateni Lawòz. So nous ka dit en 2012 crédit Laborie ajouter quoi et puis associer Lawòz Laborie pour garder qui peut faire pour chaîne qu'il vivant. Et puis depuis temps ça pour à présent chacun l'année crédit on a mettre ça IP à ce côté pour aider ni Lawòz ni Margaret parce que nous croyons c'est yon ce cadeau à yel nous ban nous c'est yon ce cadeau à nous trouver et nous croyons nous doit faire ça nous paye pour tenir vivant. Et puis à présent question c'est est-ce que Lawòz et nous avons aussi dit Margaret ni pièce significance en 2018. OK, c'est peut-être une question nous pour demander est-ce qu'elle nous crée Lawòz, la Margaret, ni est-ce que vous croyez qu'il y a bénéfice pour une commune, pour une société en 2018? Là, nous allons poser la question ça pour un petit moment et nous allons bienvenue M. Antoine. Moi, je sais que tu as une t-shirt là, chaud, bali. So, venez, M. Antoine. Pour ça, oui, tu es là, ça, please. Viens, M. Antoine, là, c'est amis. Ok, venez. Bonjour. Eh bien, M. Elvic pose une question. Nous avons point deux réponses. Il y a des personnes ici qui veulent essayer de répondre à la question à M. Elvic posée. Est-ce Lawòz ni pièce significance en temps que nous vivons à présent? M. Antoine là, hein, so. Significance. Parce que si Adam on obligé ça, mais yon c'est grand player Derrick Walcott, et puis c'est Banjoman. Et puis Banjoman c'est presque il a bail l'histoire Lawòz. Non moi c'est Stéphane. Ça c'est yon c'est chanté. Et puis en plein ça là, Derrick Walcott l'homme non l'autre side Lawòz qui Margaret et puis côté il a dit c'est Laborie Margaret plus fort so Lawòz déjà mettait quoi assez fort en temps ça là so il signification quand même dit monsieur Olivier ça qui
mené descendre. C'était trois partisans Lawòz. Et puis, on a tenu un groupe moun qui a tenu vivant. Puis, c'était trois halés cassés. C'est halés cassés qui menaient Lawòz descendre. Ok, mais à ce moment-là, moi, c'était Wadrick qui t'a fait Banjoman, et c'est pas Derek. Mais ça, à bon point, il y a un point, Father Anthony fait point ça, anti-livre, le Flower Festivals of St. Lucia. Ça, c'est côté la tenir un gymnase entre artisans, poésie, artisans, moun qui a fait théâtre. Et puis, ils ont servi ça comme une machine pour tenir Lawòz la vivant. Le Wadrick Walcott fait théâtre là, Banjoman. C'est chanteur qui fait là, excellent spectacle là. Ça info aussi Lawòz. Et puis, nous avons demandé là, nous avons une petite discussion, thesis, docteur Octave. Il a demandé qui manière nous ça pour une négociation. En un système changement, côté la terre a changé, commune a changé, société a changé. Qui manière nous ça pour how can we negotiate the sustenance, the survival of Lawòz and Margaret within that context of change? It is a negotiation in that on peut bail, on peut pas. So oui, sorry, nous allons bout là pour moment. Ok. Ça, est-ce qu'il y a personne qui voulait me dire pour des réponses? Ok. Eh bien, nous n'y miss. Il y a un monde qui veut répondre? Ah, ok. Ni au micro, nous ramenons un micro. Vous parlez fort, puis je m'assure, vous ne pas pour voir madame. Okay, Lawòz avec Marguerite là, quand nous regardons Laborie, c'est deux bagailles qui tiennent ces gens ensemble. Si il parle là, les gens qui divisé plus. Avec si tout parmi ces gens qui plus grand. C'est ça qui tient et c'est ça qui a yoti jeté en parmi eux. So ça bien nécessaire pour tenir Laborie en particulier vivant. Sans ça, on chaque monde qui dispose, comprendre? Yo qui séparer. So ça important pour nous tenir pour quitter ça en vivant Laborie. Both ni Marguerite là ni Lawòz là. Merci en ça. OK, merci monsieur Jean. Mais aussi, pour nous faire, c'est oui, les gens qui ont plus l'âge, ils ont une musique en Lawòz avec Marguerite là, mais ça nous pour faire. Si nous avons dit, parmi nous, c'est un bail qui bon, c'est un bail nous devons continuer. Qui va nous faire jeunes gens, c'est jeunes gens qui assistent parmi nous aujourd'hui. Si ça n'est pour continuer, ils ont pour aimer aussi. So, qui va nous agir ensemble, qui va nous parler pour dire nous. Oui, nous voulons participer, mais on peut changer différents bagages. On peut faire changement, on peut changer manière de célébrer, on peut faire différents bagages. C'est pour nous négocier, quand on dit en anglais, on dit négociation, c'est pour nous conversation ça là. C'est pour conversation ça a commencé. Il a déjà commencé longtemps, mais c'est pour y commencer, et puis c'est pour nous prendre une décision à tout ça. Puis si pas ça, c'est mon qui a célébré à présent, il va quitter nous, et puis qu'il dit à mort. Oui, en opinion, c'est ces jeunes gens qui disent qu'ils changent, mais là-dedans. Moi d'accord avec ça, monsieur. Mais à présent, nous voulons, nous avons un monsieur qui a ma pipi en affaire Lawòz là, et puis nous avons quitté faire des petits mots paroles. Comme je te dis, moi je voulais expliquer pour nous bien. Quand Ishma bébé a un monde qui pétrit en Lawòz là.
qui manière Lawòz de ka fêté en temps avant. Monsieur James Antoine. Bonjour pour tout le monde. Bon après-midi. Eh bien, moi, apprécie ça après-midi, monsieur l'évêque, monsieur Dominique, invité moi ici après-midi. Et ma parole pour passer, monsieur Antoine, sorti de la fac, Lawòz, my baby. Et puis, comme je dis, moi, connaître mon levé maman en Lawòz, my baby. Mais, je sais bien dit en patois. Puis, depuis 1949, moi, connais comme moi Lawòz, maman. Et puis, obtenir, moi, là, toujours. Bon, ça, moi, je fais en Lawòz, là, même. Lawòz, ça, c'est un bail, moi, ça doit aborder, comme on était calé, tout bagaille. Mais à présent, il y a un petit changement à Lawòz, là. Pour ces causes, en chaque Adam, ces gens-là, ils ont sorti hot Lawòz pour la petite différente qualité. Dès là, ils font le bagay modèle, bagay maman et papa, groupe là, qui fait une division. Mais Lawòz même, moi, Lawòz là, en termes de Lawòz, comme moi, Mme Hilda l'après-midi, ici, aussi, dans Sanadia, monsieur Lévesque connaît Lawòz tout. Lawòz, c'est un bagay, nous tous connaissons. Lawòz, c'est un bagay, nous devons célébrer Lawòz. Ça nous devons faire un temps Lawòz. Nous tenons banjo, nous tenons chak-chak, nous tenons tabou. Ça nous tenons avec baha. Avec ça qui est amené Lawòz vivant. Et puis, en tant que là, les gens qui ont Lawòz, tant que le gouvernement peut tellement involvé en Lawòz. Tant que c'est nous-mêmes qui devons faire des séances, nous, aller différents côtés, nous ramasser l'argent, nous, et nous faire Lawòz, nous. Mais pour à présent, le gouvernement take over Lawòz, là, où dit CDF, il n'y a pas de changement d'un. Mais mon pays, il était ça fait primaire. Pour la petite, ça n'a dit encore. Tant ça, nous avons fait Lawòz. Là, nous avons fait Lawòz. Nous avons une ligne entre avec Lawòz là. Nous avons encore là-dedans. Nous avons bonbons. Nous avons sweetie. Nous avons toutes ces bails là. Nous avons passé, nous avons pris un bonbon, pris un sweetie. Police a arrêté yo. Nous avons mené à l'Iber Majestoire. Majestoire a chargé yo. Là, nous avons un pont, ça c'est $1. Nous avons deux ponts, $2. Et nous devons faire l'argent nous comme ça. Et tout le bagage est calé. Mais là, tant 30 ans au point, nous avons assez d'argent puis nous ça fait Lawòz nous. Mais pour abréger ça là, il y a une différence là-dedans. Pour la petite, jeune maman, en chaque jour, pas intéressé. Ouais, nous avons travaillé best nous puis nous essayer nous ça encourager ces jeunes maman là pour joindre à Lawòz là. Mais en chaque jour, vous voulez faire, mais en chaque jour, pas attendre assez publicité from gouvernement qui vient à toute télévision, il y a Lawòz, il y a promote Lawòz. Mais chaque ces jeunes mamans là, là où aller derrière dit moi veux joindre Lawòz avec nous. Il y a quoi qui Lawòz c'est pas bagaille qui fait sens pour eux. Pour ce cause, il y a pas qu'à ouais assez publicité à toute télévision, donc il y a promote Lawòz là. Ça si on a dans ces côtés nous qu'à pet point nous. Pour qu'il n'y ait pas faire assez de publicité et puis Lawòz. Mais right now, moi ça doit pour briser ça là. Moi still chéver Lawòz là. Avec nous tenir comme un groupe Lawòz et nous pas amener un problème les 30 ans. So right now c'est ça moi tenir pour dire monsieur une personne qui une pièce question pour madame concerne ça moi dire feel free pour madame li moi kay autant me répondre yo. OK. Je vais traduire ça, monsieur, especially pour ces jeunes-là. I'm going to say some of the stuff that what he said in English. He's saying that he thinks that young people can be interested in the Lawòz celebration, but there is not sufficient promotion of the art form at the national level. He thinks that if there is more promotion, more television coverage, more in-your-face kind of activities with regards to the celebration of the flower festivals in general, he thinks that young people would take an interest in it. He also discussed and explained how fundraising in preparation for the Lawòz festival was done in the past, that they would
tie a string across the room or the hall, the Lawòz hall, and hang different items in there, cake, sweets, and people would be tempted, you know, into going to get them. And when they went, there would be a police Lawòz or a magistrate and a police officer, you know, members of the society who would then arrest them, and a court case would occur right there and then, and they would be charged. And the money, well, in those days, they referred to $1 as a pound, you know. You would have to pay your way out of jail. And jail would normally be under the table, in the hall, okay? It was fun, but it was fun in that time. The question is, what kind, if you would want to be involved in the Lawòz festival, what would you want to see happen with that festival? It's a question for later on. I think Dr. Octave is here. She would want to join the discussion, but when she's ready, we'll stop and ask her to join. But in the meantime, young people, those of you in the audience, what are some of the changes you would like to see if you would want to be a part of the, or if you'd be attracted, if this is something that would wow you, to want to be part of it, to want to join me and Mapa, you know, on Fuatao. Is there anything that you would like to see happen? The floor is yours, young people. Do we have anybody? Any one of you wants to venture a response? Are you shy? Soldat, hello, on pour ni soldat en Lawòz là. Sou passe ani 12 ou ani 6. On pour ni nurse, on pour ni docteur, mi docteur hala moi hami ba. On pour ni toutes sortes bagay. Ek moi briller Lawòz, moi to apé moi asou newspaper dekou bay Laborie. Moi briller bay monsieur Carotte en Kerolde, nous trois Lawòz. Moi qui prend. Moi, sous newspaper. Moi, j'ai apporté tout newspaper. Moi, pour te ouais, si moi menti. Sous manifesto, Mr. Kenyan Tony. Sous manifesto, John Campton. Moi, ni sous livre. Toujours. So, moi, quand fait Lawòz, si piège dans la bouille Lawòz, moi, pas cabel. Yo menti en l'air. Moi, quand éclair, moi, t'es qu'à aller la caille maman, acheter maman là. Mais c'est moi qui t'es qu'à bailler had. Moi, quand ni 12 filles, 12 soldats. Sous les soldats, c'est pas trop bois, c'est gon même, puis police a vu la caille. Moi, on veille là-bas, caille, police là, m'a dit, est-ce que une licence pour ces bails là? Moi, dit licence, moi, c'est Lawòz. Et il clappe, moi, il ouais, c'est pas bagay. Avec seul bagay, moi, son wen. Là où moi habillé, où moi là, 16 years, moi, moi, je dépenser l'argent, moi, je suis content Lawòz. Mais c'est pour demander, c'est maman là. Si c'est pourquoi vous venez ici à John, vous pas ça. Il n'y a pas de oui, il n'y a pas de c'est pour une docteur. Moi, je suis un caporal, moi, je suis un détective, tout ça. So, moi, je suis satisfait, moi, je viens ici au soir, moi, je viens assister Lawòz parce que je suis mort pour Lawòz. Vive Lawòz! Vive Lawòz! Ok. Ok. Moi, il y en a deux points à faire, même c'est maman là pour profiter en bagay là. Si yo maman et papa yo ka a dedans, yo on dit yo ka profiter dedans, yo ka venir go dedans et puis yo ka aimer. Mais ça c'est moun qui ni maman et papa yo en dedans bagay là. À présent, ça nous ka ouais c'est maman et papa en dedans, mais jeunes pas dedans. So question nous ka poser c'est qui manière nous allons faire pour nous faire ces jeunes
continue fêter puis nous aimer culture qu'on nous. Pas vrai? WhatsApp, so that if questions and so on. Okay, is she ready? Okay, eh bien, à présent, ça nous va faire, nous allons écouter Dr. Octave. Mon Dieu, aimez Lawòz. Continuez. Oui, yes. Alors, maintenant, la écouter discussion et comme parler d'amour pour Lawòz. Et c'est ça même, c'est sentiment pour ça qui t'a fait Lawòz vivant. Now, pardonnez-moi, que je ne suis pas tellement bon pour discuter à l'œuvre de ça, ouais. Alors, le même pays, n'a pas parlé en créole, ouais. Mais c'est Lawòz, la Marguerite, tout bail qui a chez nous, bail culture nous, ouais. C'est le monde qui a fait vivant, yeah. Now, I heard some people talking about the inclusion of the young people, but we have to be careful of that. Yes, we want young people to come in, because it is through passing on to successive generations that it survives. Well, c'est même qu'à passer l'on à l'autre, yeah? Ishnu et ishnu, c'est comme ça va il a vivant. Mais, but we have to be careful when we talk about changing, and changing especially just to attract young people. Yeah? We don't want to reach a case where we constantly adjusting things just because young people say that's what they need. That's what they want to see in the Lawòz. What they want to see must connect with what the Lawòz is about. So, for example, young people talk about one of the reasons they may not participate is the songs, the singing, the way the songs are sung, right? So there is room, therefore, for us to negotiate that, right? For us to make adjustments to the music so that we welcome young people into it, and that's okay. But what we have to be sure that we are doing, even as we want to attract them, is that we're constantly educating them about what Lawòz is. Nous constantly, nous educate. Yeah? Indiquer. Educate, where? Nous educate you who your coupon by la on cherry. Where? Côté by la sortie, pour qui moun ka fait ça, qui manière moun ka fait, pour qui yo ka fait manière ça. Yo ne pour commencer by ça avant nous on changer by just pour dire nous ni jeune. Ouais, jeune là, yo ne pour comprendre ça by là en même temps nous-mêmes ka essayer comprendre ça. C'est jeune moun besoin. Et c'est là nous avons négocié. Ouais, on t'a compris? Oui. Dans quel sens? Oui, Achai, en pile science. Oui, ou ka fait en pile science. So when we talk about the relevance of the thing, yeah, it's about the meaning. It's about context. Yeah, it's for me and from what I have seen about the flower festivals, it's about the participants understanding. So we don't fear none. Okay? Look at Lawòz. Ini tell me you can do Lawòz
nous pas couper picaille. Ouais. Mais oui, nous ni pour chercher qui manière nous faire ces connexions et puis ces jeunes gens pour y comprendre et pour y voler. Ouais, là, nous avons créé innover, à connaître manière pour dire ça en créole. Ouais. But for the thing to survive, we have to allow room for people to innovate, for people's creativity to come out. So we did not try our ancestors did it, the same way those enslaved who came out of Africa did it. We're not trying to do it in that same way because it is existing in a different space, in a different time. Yes? So there are different needs that it has to meet. So we're not trying to keep it because that's what makes something die, right? When some people cling to a rigid idea of this is how it's supposed to be done and this is the only way it can be done, that is what will contribute to it disappearing. But if we keep, what's the core, but we still allow people to come in and to create new songs. So for example, one of the things I heard somebody mention, and which I also found in my research, is that the ways you all had of raising funds, manière obtenue pour faire l'argent, pour faire by ma force autres, on pas faire autant l'argent encore, et là nous avons des fois moi à l'essence, et ma way on peut faire c'est by ça, mais the ability to have your own way of making funds, of raising funds, the ability to be able to do things for yourself is critical. Yeah? So perhaps that's where there is room to innovate. That is where there is room for creativity. How can we engage young people? Comment nous ça ni en conversation? Et puis c'est jeunes nous comment Nadu comment yo ça aider nous pour faire assez l'argent pour nous occuper nous. How can we, what ideas do these young people have, right, that we might innovate within the Lawòz festivities that will lend to making the kinds of funds that we used to raise to run assayers, to pay musicians, to pay transport. Yeah, it's true CDF has traditionally carried some of that burden. Yeah, but part of us being responsible for ourselves, and part of the whole thing about us having power, yeah, is when we can make decisions about these things for ourselves, and part of making the decisions is when it's our money, when we are able to make and to spend money. So players, young or old, that might further help us to pass on then these traditions to future generations. That we have young people now coming after us who will also be saying, "Nai more pour Lawòz." Vive Lawòz! Ok, madame n'a dit un chat là, mais il fait des points pour moi qui sont bien importants. Il dit, c'est pour nous avons nous voulons garder manière nous avons changer pour jeunes moun veulent participer. Mais il dit c'est pour nous savent qui manière nous avons approcher ça. Il dit il est important pour nous tenir ces bagages là qui
Café Lawòz Saïa. Anglais dit keep the core. We have to ensure that the core, you know, aspects of the festival remain. But there are some things that are adaptable. There are some things that can be adapted. They need to be musique là peut-être. Nous savons que mais musique, so nous savons que fait des expériments et puis musique là. Vous savez regarder qui manière musique là ça a changé pour casser musique jeune monde qui veut mappa et puis danser à sous et puis ça c'est un petit point à faire. L'autre là il dit c'est manière nous est difficile à présent pour différents gars Lawòz faire l'argent pour you célébrer Lawòz et puis il dit ça c'est peut-être il y en a des manières nous ça regarder si jeune monde ça aider regarder si ça aider nous pour lever fonds pour faire différentes activités pour faire l'argent by Lawòz là. Mais ça aussi une personne ici qui voulait demander Dr. Octave question. Puis madame l'a fait un chat étude. On dit comment dire ici après ça c'est docteur, pas docteur pour malade, docteur quilté. Ini papier ça quilté petite ça quilté et puis il peut répondre à des questions. Ah, et ça met internet là. Yes. Ah, nous avons une jeunesse qui voulait. Before, what activities did you all have? Before, what activities did you all have that children used to engage in? Qui activité vous qui maman était participer à Lawòz? À Lawòz, oui. Oh, oui. Oui, m'a dit une question. Eh bien, activité maman était née à Lawòz dans ça là. C'est jeune maman là. You comprends bien, understand me? Ah, c'est jeune maman là. Dans ça là, you partenaire, ça y est qui l'orgueil. You pas de 40. Là où jeune maman est venue à Lawòz, c'est Lawòz là qui là. C'est Lawòz là you can join à dedans. Même ça you est grand monde faire, you can faire tout. Bon, si un carole voulait continuer à faire ça même si grand monde a fait, et continuer à faire, on va sortir pour faire en Lawòz là. And what he said was that it's the same activities that the adults used to participate in. The children participated in. The other thing to see too is that there were rules. There were various rules. There was the nurse, the doctor, the scouts, the police, the priest, and prince and princesses, and so flower girls, and so these were the various roles that the children played. Okay, until they grow up, And the important thing there is that they accompanied their parents. So this household, mom was involved in Lawòz, and so her children grew up and followed her. You're recording us. Would this have happened at the seances too? The nurses, the doctors, and the princes and princesses, or only on the 30th of August? It happened at the seances long ago too. It happened there too. Not in as grand a way as it happened on the 30th, but it happened at the seances. Yeah. Not in costumes, maybe just a police hat or yeah. On 30th August they're in full regalia, but at the seance, it's just a simple thing, maybe a bouquet of flowers, things to signify that this is the role that you play. Some of the activities of Lawòz long ago are still being maintained. The thing about raising funds,
actuellement nous ka dit nous ka tuer Lawòz là. Si vous pas vle si vous voulez du bout Lawòz là, vous ka mettre tant l'argent et ben vous ka dit vous ka tuer. So that was a way of raising funds. There was one particular one where the person put $100. On sait pas tout le monde là qui tenait $100 pour vier lever Lawòz là. So yo ten pour collect jikatan 6 square jikatan yo fait yon 100 et puis yon ek Lawòz la vie commencer. So that was one way of raising funds. But I think the CDF must have sort of killed that particular culture by now allocating monies to different Lawòz groups. And to me, that in a way, you know, the business of raising funds through the seances, you know, the Lawòz group now know there's another source of monies that they can depend on, so they don't necessarily have to raise those monies. But going back to the CDF, I think what is happening here this afternoon, we need to commend the organizers, because that is a way of educating Lawòz as well as prospective members as to the way of life, the culture of the society. That to me should be the role of CDF, to educate. But sadly this is not happening, so let me commend the organizers for taking it that far. Let's not forget you in Laborie, huh? Okay, but I just want to say one thing. Because I think Mr. James, in my previous discussions with him, he would disagree that because I'm sure I've heard him say that whatever CDF contributes is never sufficient. It's never sufficient to cover all costs. So there is still need for fundraising, you know, at the local level. That in effect was the question I wanted to ask. A lot of the times, every year, there's always the lament that there's not enough to take the societies to wherever they have to go and to do what the things that they have to do. And I've heard a lot of people say that the reason why there are not as many seances and all of that is because the funding is not enough. So my question, therefore, is there anything prohibiting the societies from raising the funds, even though CDF has allocated a sum of money for the flower festivals? You still want an answer, or? Okay. Yeah. The question of, if we have to put some little economics in it, demand. Let's be truthful. The demand for Lawòz services, or the demand is not there as it were 20 years ago. So then we have to be real. When 2-3 decades ago, the sources of entertainment were fewer. People were looking forward to a seance because for the whole week after you go Gamboa and plant your garden, there's nothing else. So you're actually waiting and waiting for seance to start. Sometimes you even save money so as to make your contribution during these seance activities. Today, there are hosts of other ways of being entertained. Because that was one of the important functions and roles of Lawòz, was to provide entertainment for the community. So the whole question of satisfaction, utility, how many people actually derive satisfaction from Lawòz seance such that you could actually raise $10,000 before Twatau? Or you could actually even raise $5,000 before Twatau? So I think it is a challenge, and that is where the whole question of the innovation and creativity comes in. In the literature, particularly in management literature, it is thought that when the external world is changing faster than your organization will eventually die. So when you look at the processes and
And I like what Dr. Octave came up with. Well, actually wrote it on the 2 points. How to negotiate that change and what to negotiate. Okay? We have to accommodate change. But the question is, what you negotiate. I actually write it there, preserving the core while stimulating progress and engaging young people. We have to preserve the core. So we first have to there's a certain degree of clarity. When we say the core of Lawòz, what are we talking about? What is non-negotiable? After that, I think everything else is negotiable. And just one point again, young people. Okay, let me give you a concrete example. My daughter, for 2 years, paraded as Princess Lawòz. She was younger. When I said, we are going to Lawòz festivals, all she could say is, yes. When she gets a little older, and she thinks that she had a choice, she actually come and tell me, where by Lawòz, I'm mad in your car. Yes, so the whole question of following the parent, yes, when you're young, especially in today's world where children have more personality, are more assertive than they were before, and that is very good. I see no reason why my daughter should continue to be Princess Lawòz just because I say so. When Miss Joseph said, Ika mopu Lawòz, these are the kinds of things we want the result to be, that I don't think my daughter will ever say Ika mopu Lawòz. So we're still in a search process. Wow. We're still in a search process, and this is one of the reasons for today's activities. How do we negotiate that transition mechanism from the older to the young, and what do we negotiate? Yeah, and I think the important point there is for us to determine what the core is. And somebody, Mrs. Maki, who says CDF has to play its role, and that probably is, I mean, as always, we do things in this community, but that is one of the roles that I see CDF playing, identifying, working with communities to, identify the core and say, these are the things that shouldn't be changed in the society, in the festival, and then see how we can pass it on to the young people, and hopefully they will accept it, but they will adapt the things that can be adapted. Just Laura and this young lady, yeah. The question is, how soon the CDF or whomever the people who are responsible for the flower festivals begin to open up or engage Joe Blow public about the flower festivals? We wait, and this is a culture that is pervasive throughout the different stratas of our society. We wait until July or August, and then we start talking about something. Now, I'm not sure what goes on in the background, but whatever is happening in the background is not enough, because we, Joe Public, and I'm speaking from my perspective as a regular lay person who's not in a Lawòz society, although I'm very enthusiastic about Lawòz, especially Lawòz. But the thing is, why are we not hearing about it? Mr. Elovic said, can we raise $10,000 before Twatawut? Right, whatever. But the point is, we have an entire year after this celebrations to start planning and meeting a target for the next celebration. Are we waiting until July of 2019 for us to do something, or are we going to have a postmortem on the 1st of September or whenever, shortly after 30th of August, and start planning for the next one and putting targets for 2019? I heard somebody at the back of me say, the seance is boring. And I quite agree that it's time for us to, the time is now, that time is nigh, for us to determine and to identify what is the core of the society, preserve that, and give the younger persons a license to start being creative and to engage us. And I still say us because I still feel young, you're as young as you feel. Start engaging us as to how we can
adapt the festival so that it lives on. Okay. Thank you, Laura. What's the name, my dear? Rihanna wants to make another comment. Throughout the whole meeting, you have been saying how can you get more children to take part in the Lawòz festival. It doesn't have to change, you know. You can just make workshops or things to teach the children long time ago things. It doesn't have to change. What do your friends have to say about that? What do your friends have to say about that? Anybody else? Do you all agree? Dr. Octave spoke about keeping the core things, and I agree totally with that. And our children, if they do come to seances, they must, well, it doesn't matter if I'm Margaret, but I sing more Lawòz than any of you. There are certain core songs that Lawòz cannot afford to change because, say, younger persons don't want to hear that kind of song. This is core to us. So when we hear, for example, Lawòz c'est un fleur qui jolie, Lawòz c'est un fleur qui béni, mon bon loua moi vin parler ba ou, Lawòz pa ka fâché. Can you change that? That has to remain core. Some of these songs must remain core. But young people, if you all can come up with other songs, if you can compose other songs, we will not reject that. We will keep it. Thank you. Yvonne wants to say something, but Dr. Octave asked me to read something. I don't know if it will. No, she just asked me to read it because the connection. So I will read it and maybe it will encourage more discussion amongst persons. She says the groups became too dependent on CDF and didn't place as much emphasis on the fundraising aspects and members paying whatever they can to help the festivity thrive. And she also says that she thinks Laborie has given us a good template to follow in terms of establishing a mutuality, beneficial relationship with the credit union and other institutions, I guess, that assist the society. Perhaps it is for the other groups to similarly find such relationships that will help offset some of the more negative aspects, such as paying the musician. For example, the credit union, which every year has made it a mandate that they extend the culture, and then they let persons from the community, sorry about that. They let persons from the community be more aware of what is ours. The same way the Laborie Credit Union does that, I feel it's pertinent that in every nook and cranny of St. Lucia, every community needs an association, needs an organization. For example, not meaning to deviate, but let us look at, what I don't like. Not meaning to deviate, but to try and bring my point home. For example, let us look at Pan and Panorama. It has to take, just one person has to see the need to take the umbrella. Let me do something. So you have an individual from the community who saw the need to bring this particular musical culture back to the fore. And we have to embrace these things. So it has to be persons who are very committed. So for example, like the student said a while ago, at least maybe every month, like once a month, you have, if it's a workshop or there's a particular date, like the last Saturday of every month or the first Saturday of every month, that you have meetings, you have things that pertain to that aspect, whether it's the Lawòz or whether it's the La Marguerite. We should not be waiting for
July, the ending of July, into the beginning of August, because we know that the festivity is on the 30th of August. It shouldn't be like that because of the mindset that our youth have, even us as adults. Because I can recall growing up as a child, and I'll be very honest, in as much as I loved the Lawòz, but I guess growing up, you know, you have that, it's like a kind of like a class thing. So some of us felt, well, oh, that wasn't for me, it was for these set of people. But technically it's not for these set of people, it's our culture, it's for all of us. Thank you. Thank you. Vive Lawòz. Vive Lawòz. Another thing Dr. Octave mentioned, that whoever is in relationship with the Lawòz societies, of course it has to be one where both parties or all parties get something. So that business or that institution would get something from the society, and the society, the Lawòz society that is, would get something from them as well. Okay. Okay, just one thing there. The question of CDF involvement. I think, sometimes it's done right to be brutal, British. I hate to hear people blame CDF. The culture is ours, it's our endowment. We get satisfaction from it, or we don't get satisfaction from it. It is our responsibility. To me, this is just an excuse and a complaint. Whenever there is a complaint, it suggests that you desire a preferred state, a preferred situation. That is why you are complaining. It is ours, and I don't think the little $15,000 or $1,000 that CDF is giving, it is because CADF probably came to the realization that groups can no longer generate the kinds of revenue. How much money you think you could come up with by putting cakes and sweets on a line? How much money you think you could actually generate from that? That is archaic. I do agree there's need for some creativity and innovativeness in terms of fundraising. So the question of blaming CDF, we don't need CDF to come and put up a workshop for young people. Even the whole question of identifying what is the core of Lawòz. There's nothing wrong that says Laborie defines its core as that, and Laborie defines its core as something else. And it is still Lawòz. So I think, yes, let us, and the other thing is, we are resource poor, particularly the HR aspect. And this is one of the issues in Laborie, not even so much financial resources. We could probably scrape around with the finances, the resources. Who will champion the cause of Lawòz and La Margaret? That is the question. We are saying we used to have seances prior to August. So yes, so this is the question, who will bail the cat? Who will champion? Because we need a champion. And so the whole question of the resources, the HR, who will come in and coordinate. And thank God for Lidra and Udra, who actually are the architects and put that workshop together. The few of us up to our necks. Okay? Up to our necks. So the thing is the broadening of the base. That is necessary. We need more people involved, so then we could do the delegation, we could share the work more among us, or else, look at more Atife. Well, that's a chance to get younger people involved. Yes. Right there, beating the bushes and finding the folks, which is where you're going to find them half the time. This is a perfect example of how to get children involved. You get somebody to, a leader for the kids, they go around, they figure out things, how to respond to these needs today. I think, are there any other contributions from the floor? Sorry. And when we were speaking, because of poor lighting, we would appreciate if you go somewhere under the lights. That's dying out there. Hello, testing. It's dying out there. Say, you know,
We would appreciate if you go under one of the lights because the lighting in here is poor. What I was saying, we really appreciate that those contributions are coming out, coming from you, which will, the moderator will tell you a little more about it later, but we're actually going to have such activities on Saturday, whether youth and those who are very young at heart can come at the cultural hall where we're going to have activities where they will be able to explore their creativity. Try something new. See what amount of the core you would like to keep, what you know already, and what you're going to develop that is different, that is new, that you think it will encourage young persons to come again or to start participating in the activity. One last word from Dr. Octave. She says she is offering her assistance in planning and conducting such workshops. But she also would like to mention that there is a need for us, and not, Mr. Elivic said it, and not just CDF to do the workshops. The members are the experts on the tradition, and they should be at the forefront in passing on the traditions and training new persons in the ways of the organization and celebration. So basically reiterating what Mr. Elivic said, and don't think that you are not qualified or who are you for you. Everybody is trying something. That's how the festival and the society came along in the first place. It was the creativity and other ideas and things that were needed by our ancestors that it came along. So you're not too old, you're not in a particular, anybody can try something. So don't be afraid, bring your children, send your children, tell your friends, and come at the cultural hall Saturday at 5 p.m. so we can explore a little more. Thank you. So Lidra has told you, and I won't repeat what she said, but what I want to say is that we've been talking this evening about keeping the core. That's what keep the core means. But we have to be tolerant of innovation. Mais en même temps, c'est pour nous changer différents bagailles. Quand M. Levic dit, panti bouin en bagay lan ligne et puis moun ka sorti ay point yo, ça pas kay faut lever quantité l'argent on veut lever pour vouer Lawòz qui vraiment brigand. Comme ça nous ni pour garder pour différentes manières pour nous faire ça. In the same spirit of innovation this year, and our effort this year is a combined effort between the Laborie Credit Union, Société Lawòz Laborie, and the Laborie Development Foundation. We've been engaged in a DEF project that's looking at environmental resilience. And I'm sure every one of you has heard about climate change. Temps qu'a changé. And so, the theme that we're looking at this year is climate change is real. Jean Lawòz, point devant avant devant point. Climate change is real. Jean Lawòz, point devant avant devant point. C'est what l'on va pas comprendre. C'est toujours Lawòz quand même pas hein. Et Lawòz nous va commencer, nous va suivre nous. Hein? Nous quand même nous va suivre nous après. Ça c'est dit c'est un problème. Changer ça hein. Okay, so one of the things we've been doing is trying to create subtle messages that will be used in song to educate the community, to educate people on the things that they can do for climate change, to encourage, to adapt to climate change, because some of the causes of climate change are really the things that we do as people. We contribute significantly. Comme mon peuple qui a été sur qui a la terre, nous qui fait un travail pour détruire la terre. Quand nous avons servi société Lawòz là pour
ba ces commissions à sous qui ça moun ça fait enchanté nous ba ces commissions enchanté qui ça ou ça fait pour faire certain qui la terre était dans manière qui s'est résolve et puis nous tous nous-mêmes et qui nous ka venir derrière nous ça joindre en place pour yo vivre comme ça nous ni enchanté et yon c'est moi ga li yon c'est moi d'autres c'est moi qui enchanté nous pas connait musique là. Nous pas une musique là, mais nous avons ça tout de suite nous avons une musique là. Ok, so ngali the chorus Mama Lawòz wadlo antete. Oui moi dou wadlo antete. Lawòz jadi pour faire des marches, take action. Di wadlo and faire des marches. And verse on fait des marches ensemble pour protéger commune nous contre cyclone et mauvais temps. On fait des marches ensemble pour protéger commune nous contre différents vermines. On fait des marches ensemble pour protéger commune nous contre crime et violence. On fait des marches ensemble pour chaîne commune nous net. Pas jeter ordi tout partout, pas jeter bantier non plus. Le chorus, changement temps qu'a mené mauvais temps. Mama Lawòz qu'a supporté nous. Mais si c'est pour nous protéger l'environnement nous. Fait assurer il s'est supporté la vie nous à présent. C'est pour y rester sain et sauf pour supporter la vie ici nous et prochain nous. Mama Lawòz nous fin bat and the chorus changement temps and well I read the chorus already Mama Lawòz wadlo antete we do wadlo antete and so on. That's it. We these are the words, the basic words, and we're working on that to see how we can use the society to transmit some of the messages that will make our community climate resilient. The other thing too is that on Saturday we want to work with some of our members and the young people to see how we can prepare. Normally we have a Goan spectacle on the last Sunday before the 30th and we're beginning the preparation on Saturday with a workshop that starts at 5 and ends at 7 in preparation for this year's celebration. And on Saturday also we have our first séance. Anything I left out, Deidre? Okay. Oh. Exactly. So this is an open invitation. This is an open invitation to everyone who is interested. Like Dr. Octave said and Elivic repeated, it's our thing. So let's not depend, this is Laborie, let's not depend on organizations and agencies to take the lead. We can take the lead. We've started here with an innovation. Let's continue in that mold. And everyone who's interested, join us. We have, may he so rest in peace, the concept of Lawòz from our RJ. So let's, so let's come together and let's see how we can have a very productive and very exciting. Oh, she is speaking from Lidra in Barbados, I think. Is it Jamaica? Sorry. She's speaking from Jamaica, sorry. Everywhere bagay Lawòz fait, nous mène Lawòz a sur internet à présent, nous avons présenté. Merci les drama good et puis you drama good. Vive Lawòz, il y a des gens qui monsieur James voulait faire Monsieur James voulait faire un petit parole.
Ok. Non, 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 c'est Lyon qui a allé. Lui qui a allé. Ok. Huh? Oh, he wants to say what about? Oh, okay. Why you not continuing Trailer Wars? What she said about Trailer Wars? Why they not interested in it? What do you mean Trailer Wars? Fundraising they have with the person gave up to me that was very No, we're going to continue that, my dear. Yeah, yeah. Sorry. Yeah. You need to come up, huh? Bonsoir tout le monde, good night. Oh, moi pour monter. Good night everybody. Moi bien Senator, bonsoir. Mrs. John, bonsoir. Good night to the head table and bonsoir to Laborie. Although I missed the first part of the session, I wanted to contribute very briefly, very quickly to this whole concept of, and I'm saying good night to Dr. Octave online. I think she's still online. Okay, let me just say that this discussion about whether companies or whether governments should be helping Lawòz groups and theater groups all around St. Lucia, c'est un discussion qui a allé presque tous les années. Almost every year, you know, different groups and some people in the community lament that more help is needed and so on. When I heard Brother Elevic a while ago spoke about this is ours and the need to grow it from the ground up, although you need money to do things, I was very happy. I was very happy because just day before yesterday, I was in this big debate on the radio with Timothy Polio and Rick Wayne and Suku and so on about that very same thing. And I was saying that over the years, you will not get people, so to speak, in society and even governments and some politicians to really push and support things like Lawòz. And the reason I believe is because if you strengthen Lawòz groups and drumming groups and cultural groups in all communities, what you are really doing is empowering people. And there are lots of people in the society who would prefer communities not to be empowered. And that's the exact point I was trying to make. That having recognized that communities all around St. Lucia need to take up things like Lawòz and emancipation and so on, as you have been doing so well in Laborie, to build those things up from the ground up. And I believe you obviously doing the right thing, and I want to congratulate your leaders. The last thing I want to say very quickly, and I heard somebody speak about it, quand nous avons développé, c'est quand on qui te connaît toutes ces l'esprit Lawòz là, peut-être yo ka aller avec bail comme ça. Avec nous pas ni pour changer Lawòz là, mais là ni bail Oliwon Lawòz là, nous ni pour aider avec add. So there's nothing wrong with having a whole theater production in April or in February, in December on Lawòz, but it's young people doing theater, a whole calypso thing on Lawòz. So the younger people who are more into their own kind of beat will find some space in the Lawòz. We have our Lawòz group, Belleville Lawòz group, and new Opicon Lawòz group. The president is here, forming in Vieux-Fort North, and they face some of the same issues. Financial issues, comment you can pay pour transport by comme ça, pas assez l'argent, and we need now to find creative ways to build the resources from the ground up. So I'm just happy to be here, although Mate vini to abonner, mais moi je shy, mais moi content de session ça shy. Thanks very much. Merci, merci. Any person qui veut we talk about trying to encourage young people to join, you know, the societies. But I was just, and I mean, as I say, it's for debate. I was just wondering whether it takes when you look at the two groups, La Rose and La Marguerite, there are some, the La Rose have distinguishing characteristics. You say, please, Jean, l'idée. Whereas the Margaret's are the soft, you know, so that again is open to debate. And I am wondering if that is one of the reasons why the young people are not attracted
to those societies. I think I was about to say that I think it's open for discussion as to whether it's a point that could be debated. But we have another contribution. Oh, she was. Oh, I'm sorry, my dear. Merci, Anchai. Bonsoir, Jean Laborie. Vive Lawòz! Pani Margaret, pani la Margaret. Pour ça, moi, mette pants, moi, les moi, so, kawe, c'est Lawòz, moi, vini, was. No, pas worry about Blair. Moi, take a kachile en l'autre bail, pas Margaret la pièce. Moi, c'est Chemian Popi, moi, c'est président, groupe Lawòz au Picon. Là, tenu un meeting about 3 semaines passées avec moi avec monsieur Elevic un building CDF là moi ou ka changer ça monsieur Elevic avec nous te ka parler discuter about différents bail avec la tenu l'autre meeting mais maté ça fait so plus tard moi je voulais parler pour about lui mais moi voulais dire comment venir ici moi t'en madame parler about workshop et c'est un point moi mener CDF bis yo te kamande en le qui manière nous quoi yo ça fait bail pour faire Lawòz la plus vivant et pour jeune moun entrer en Lawòz la et c'est un bail moi ka toujours dit qu'il te nous c'est bail nous aimer pas d'aide nous et nous ka adopt bagay moun ene en dit dans pays nous si nous pas ni bagay kon workshop pour éduquer ces jeunes moun Lawòz la kay mort. Raison a dit ça. C'est parce que au pi contenu un groupe Lawòz qui était vivant, il était yon dans ce groupe Lawòz là qui était plus doux en vieux Fort Neuf. Et après combien d'années il vini mort. Et c'est un jeune moun comme moi qui vini et qui dit monsieur ça pas regarder belle, on vie lever Lawòz au picon. On fait manière nous paye nous 4 qui en dedans, on fait l'année après l'année. Nous avons un bon groupe qui a supporté nous manière nous cailler. So moi voulais encourage vous, moi voulais dire comme ça si on est pour faire workshop pas espérer les pièces sont nous pas connaître qui pas Jean Laborie venir faire workshop ba ou. Puis un simple bagay kon tête mawe la pas ni djè moun qui bien savent meaning tête mawe les tête ou mawe yon bagay et ben ni 2 pics et ben 3 pics. Pas djè moun qui connaît ça, juste moun qui a participé en Lawòz qui pas savent meaning mais puis si yo aime musique là qui yo aime manière ay ka regarder yo ka fait. So là il vini pour workshop moi ka mando pour dou boutek monsieur Elevic make sure ou joindre workshop là aussi posé joindre pour indiquer ces jeunes moun qui ka venir et là on fait bagay kon ça même ka jusqu'ouye moins qui yo pi kon pour venir là ou yek menen jeune moun mandi dans workshop pour yo encore yo indiquer dans process ou moi ka mande ou pour passer bâton en l'air bay c'est plus jeune zo qui plus grand dans society qui savent about Lawòz indiquer yon a lot et pas quitter Lawòz Laborie moi puis dos années long assez merci. Merci. Et puis, nous allons faire 5 minutes après c'était, nous allons faire dernier point. Yes. Actually, someone te vle di Miss Poppy had di Anchai about li. Mwen te ka di kon sa, kilte nou, se kilte nou. Ek mwen to ape Anchai dekou, nou pa konet ki sa kilte nou ye, kon jeunesse, Anchai jeunesse. Pa konet sa kilte yo ye. Ek nou pa ka apwesye kilte nou. Nou kwa kilte nou se bagay Lawòz se bagay gwan moun. Ek man li deman ka di mo aussi c'est parce que moun ka Anchai nou ka pale chanter à sans patois. Ek I think it was Mrs. Mackey who made the point of Mrs. Japanel who said about by day Virgo day. I mean the way we move and stuff like that. But I think all that too has something to do with it. So some people feel
like Lawòz is not for them. And some young people, but at the same time, we have the Dengri segment where we dance and we never go there the same way. They get on even worse. So what is it that is in our culture of Lawòz and La Marguerite that we as young people, and I say we as well, as young people cannot take part in? We all speak patois. Patois is our culture. And I think in St. Lucia, we have a problem with our culture. We lose our culture. We take on country and Western as our culture. Is that our culture? No, it's not. But Lawòz and Marguerite, taboo, that is our culture. And it's dying. And if we don't do something about it, it's dead. Thank you. Okay. Thank you, Lana, for this comment. I mean, I think we started slowly, but I think this evening's activity worked out, ended up very, very well, and I want to give ourselves a round of applause. Vive Lawòz! C'est toujours Lawòz qui nous commence. C'est toujours Lawòz qui commence bagaille comme ça, hein? C'est toujours Lawòz. Ça nous a fait ça Lawòz, maman Lawòz. Vous savez ça. So, moi je voulais dire, commencer à dire merci au soir. Moi je voulais dire merci au docteur Octave. Il était intéressé à une discussion tellement. Il a voyagé à Jamaïque. Il a pour mettre nous ici et puis nous, mais il pas de ça bagaille privé. Il était pour voyager, mais il peut être fait pour être à Jamaïque pour y participer et puis nous voulons dire merci en pile. Bayanti la main. Moi, je voulais dire merci aussi pour M. James Antoine. On m'a pipé en Lawòz là. Il était ici à Epino. Merci pour ces mamans-là. Et puis, c'est mon qui participe à Epino. Merci à pile. Changer, pas oublier samedi à 5h, nous allons commencer le travail pour préparer pour la célébration nous, 30 août. Et puis, dernier dimanche en Maou, nous avons un spectacle nous ici. So, nous avons un cultural hall là, nous avons un cultural hall là, là. C'est là nous avons samedi après-midi. Et puis à 8h soir, nous avons une première séance nous. So, nous avons invité les autres, tous venir participer, venir bouiller et puis nous. Ouais, nous avons une invitation. Moi, l'idée nous a parlé à ça. C'est au Picon pour venir bouiller et puis nous, samedi. Oui, aussi. Et puis, moi, l'idée, samedi prochain, nous allons aller et puis, nous allons aller au Picon aussi, à bouiller et puis nous. Tout le monde invité. Tout le monde invité pour bouiller et puis nous. Moi, je veux dire merci. Mais, c'est Jean-Marc ça toujours Nous everybody. Yeah. OK, nous voulons dire merci. Merci Mandel Auguste qui peut jouer nous et puis c'est équipement nous donner pour internet là. Merci monsieur Mandel. Nous voulons dire oui merci Laborie Credit Union. You're toujours là. Et puis nous, we are not a bank, we are better. Merci LDF qui participe et puis aider à organiser ces choses là. Merci pour ces mêmes sociétés, Lawòz Laborie. Merci M. Elivic qui toujours a bon cacher le bon l'idée et puis qui a dit des bails là, qui nous fait bail qui bon. Pour tout le monde qui est ici à soir. Si ils ont pas ici, nous pas qui est sorti tellement bon. So, merci pour venir et puis continuer à suivre nous. Tout pardon de nous aller. Moi, je veux dire merci pour ces gens qui ici qui a enregistré ça pour savoir qui peut-être l'autre l'année nous assis et tout regarder les affaires Lawòz nous ça ouais et puis nous ça apprendre et puis servir quand les discussions ça pour indiquer ces jeunes là. So merci un pile. Quelqu'un qui veut dire pour dire merci. It's going off. Merci Dale.
Et puis GVD News pour assister nous ce soir. Et puis sans you draw, sans go you draw, puis you draw, nous pas de ça. Work with you, nous pas de ça ni activité ça ce soir. Merci en pile. Mais commissaire Lévique dit nous, il y a dans nous qui travaillent puis nous l'installer so c'est pour l'autre monde comme qui n'était ces bagages là venir puis nous pour aider nous faire chaîne qu'il était vivant. Merci en pile. Bonsoir, moi ni de nous ni un petit J là, bah ici maman là. Qui ça encore? You draw et puis les draw qui aider c'est pas ouais yo. C'est pas ouais c'est ça nous ni. Et puis merci en pile. Vive la rose!